Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashtaprayeshva Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamabhyanadibhisaha Kalau Nashtatrishamesha Puranarko Dhunotitaham. This is Grantaraj Srimad Bhagavatam. We're in the third canto, chapter 26, and today we are continuing our discussion of text number 20 because we got unceremoniously interrupted last time with the failure of my modem. So we'll continue where we left off. 26வது அத்தியாயம், மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தின் 26வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தை நம்ம இப்ப தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். போன வாரம் நடுவுல கட் ஆயிடுத்து, அதனால இன்னைக்கு மறுபடியும் அதை நம்ம தொடர்ந்து கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பார்க்க இருக்கோம். விஸ்வமாத்மகதம் வ்யஞ்சன் கூடஸ்தோ ஜகதாங்குடஹ ஸ்வதேஜசாபிபத்திவ்ரம் ஆத்மப்ரஸ்வாபனம் தமஹ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தண்ட பிராணதே பிரபாத். இவ்வாறு பல்வேறு வகை பொருட்களை வெளிப்படுத்திய பிறகு தன் உள்ளே எல்லா அண்டங்களை அடக்கியதும் எல்லாவித தெய்வீக வெளிப்பாடுகளின் ஆதாரம் ஆனதும் அழிக்கப்படும் நேரத்தில் அழியாமல் இருப்பதுமான ஒளி பொருந்திய மகத்தத்துவம் உலக அழிவின் போது ஒளியை மூடியுள்ள இருளை விழுங்குகின்றது. பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவான் எப்போதும் நிலைத்தவராக, மகிழ்ச்சி நிரம்பியவராக, அறிவு நிரம்பியவராக இருப்பதால் அவருடைய வேறுபட்ட சக்திகள் செயலற்ற நிலையிலும் எப்போதும் இருக்கும். இவ்வாறு மகத்தத்துவம் படைக்கப்பட்ட போது அது ஜட ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி அழிவு ஏற்படும் நேரத்தில் தெய்வீக வெளிப்பாட்டை மூடியிருக்கும் இருளை விழுங்கியது. இந்த கருத்து மேலும் விளக்கப்பட முடியும். இரவில் ஒருவர் இரவின் இருளால் மூடப்பட்டு செயல் அற்று இருக்கிறார். ஆனால் காலையில் விழித்திருக்கும் பொழுது இரவில் மூடுதல் அல்லது தூங்கும் நிலையின் மறதி மறைகிறது. அதுபோல அழிவின் இரவிற்கு பிறகு மகத்தத்துவம் தோன்றும் பொழுது இந்த ஜட உலகின் பல்வேறுபட்ட பொருட்களை வெளிக்காட்டுவதற்கு பேரொளி வெளிப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya-manobhishtam sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shriyuta-Vargamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatham Pitam Tam Sajivam Stadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganaladata Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mudgavir Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Bhayapitva Rishye Isthapriyajanaha. Vishwam Atmagatam Vyanjan Kutastho Jagat Ankuraha Swatejasa Apipad Tivram Atma Praswapanam Tamaha. Another way to say this is that the effulgent Mahatattva, which constitutionally contains all the universes within itself, being after all the root of
the entire cosmic manifestation, swallowed the darkness by manifesting variegatedness. வேற விதமா சொல்லணும்னா மகத்தத்துவங்கிறது அனைத்து பிரபஞ்சங்களுக்கும் கர்ப்பப்பையாக இருக்கிறது. அந்த அதனுடைய வெளிப்பாடு மூலம் அது இருளை விழுங்குகின்றது. In his characteristically succinct style, Sripad Madhvacharya quotes a verse from some smriti, it would seem. He doesn't identify the source, which perfectly encapsulates this idea. இந்த கருத்தை மிக பக்குவமான விளக்கம் அளிக்கையில் மத்வாச்சாரியார் ஒரு ஸ்மிருதியின் ஸ்லோகத்தை முன்வைக்கிறார். அவர் அந்த எந்த ஸ்மிருதின்னு அவர் சொல்லல, ஆனா அதை பார்ப்போம் இப்போ. அங்கே ரமயதே யஸ்மாத் கேசவோ ஜகரங்குரஹ மஹாந்தம் யோஸ்ருஜத் ஜீவம் மோஹகம் ச தமோக்ரசாத். Keshava rests in place, the idea being that he rests within himself. கேசவன், பகவான் கேசவர் அப்படிங்கிறவர் தன்னுள்ளேயே இருக்கிறார். அவருக்கு வேற எதுவும், அவரே சுயமாக சுதந்திரமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல அதை முன்வைக்கிறார். For he is the root of the universe, Jagat Ankura. ஏனெனில் ஜகத் அங்குரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அனைத்து பிரபஞ்சங்களுக்கும் அவரே வேர், அடி, மூல காரணம், மூலம். Yes, actually you can say Ankura is not exactly Mula, but bud, the bud of the universe. இந்த அங்குரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இது எப்படின்னா ஒரு மொட்டு, தாமரை, இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவருள்ள அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மொட்டு உதாரணம். Do you have such a word in Tamil for like in Sanskrit we also call Pallava, or in Hindi it's Kali? I do not know. I thought Ankura is yeah, it can also mean root. Sorry? I was understanding as an anchor. Anchor? No. Anchor. The ships use anchor. Okay. Okay, now this is the Sanskrit word, Ankura. Ankura also means something like which germinates, right? Like a sprout. Yes, exactly. This is the point. It's a Pallava or a Kali, just a sprout, also you can say. So he's like that. பகவான் அது இந்த முளை அப்படிங்கிற உதாரணத்தை கொடுக்கிறது. The point being that everything comes from him. அதாவது என்ன சொல்ல வருதுன்னா அவரிடமிருந்தே அனைத்தும் வருகின்றது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இங்க பொருள். So he is the one who created the jiva in the sense that he created us as jivas to populate this world. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து இங்க அனைத்து ஜீவனையும் உள் செலுத்தியதே பகவான் அப்படிங்கிற பொருள். And he devoured this tremendous bewildering darkness. பகவானே இந்த பிரமிக்க வைக்கும் இருளையும் விழுங்கினார், அகற்றினார். In other words, he's paraphrasing the exact same idea that's being stated here in the verse, which may also help to make this verse a little more clear. இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதே தான் சொல்லியிருக்கார். ஆனா மேலும் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்குங்கிறத நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். So few words here are significant. Kutastha. Kutastha is that form of the Lord which is you can say that in his transcendental position, unchangeable. இங்க சொல்லியிருக்கிற கூட்டஸ்தா அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர் மாற்றம் அடையாதவர், மாறாமல் நிலையாக இருப்பவர் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது. Srila Prabhupada says it means he's not destroyed at the time of annihilation. அதாவது
இந்த பிரபஞ்சமே அழிவுக்கு வரும் பொழுது அவர் அழிவதில்லை அப்படிங்கறது பொருள். பிரபுபாதர் சொல்றார். Kutastha, you can say, means he's situated above all of this, at the top. Kutastha அப்படின்னா இங்க இருக்கும் அனைத்திற்கும் மேலாக உயர்ந்த அப்பாற்பட்ட நிலையில் நிலைத்திருப்பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். But here, Vijayadvaj Tirtha is glossing this term as Atmodaragatam Vishvam. He is within the universe himself, or the universe is within him. விஜயத்வஜ தீர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இருக்கார். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவருள் இருக்கிறது. Really, it means the universe is within him because we're talking about, after all, the Mahat Tattva. இப்ப நம்ம மகத் தத்துவத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதனால் இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் அவருக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் பொருள். And Swatejasa Sarupa Prabhaya Apibat Vinashtamakaro Tamaha. This dense ignorance is destroyed by him. மேலும் என்ன குறிக்கிறதுனா இந்த ஆழ்ந்த இருள், அந்த இருள் பகவானுடைய இருப்புனால அழிக்கப்படுகிறது, விழுங்கப்படுகிறது. By his intrinsic power, Swarupa Prabhaya. அவர்கிட்டயே இருக்கக்கூடிய, அவர் உள்ளேவே இருக்கக்கூடிய அவருடைய சக்தியின், அந்தரங்க சக்தியின் மூலம். This is how Vijayadvaj Tirtha takes the term Swatejasa. Bookmark this because we'll see that Srila Prabhupada has a very different view of this term, Swatejas. The Swatejasன்றதுக்கு விஜயத்வஜ தீர்த்தர் இந்த பொருளை கொடுக்கிறார். ஆனா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதை ஒரு குறித்து வைக்க வேண்டும். ஏன்னா பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளுரையில வேற விதமாக விளக்கம் அளிக்க போறார். Sridhar Swami says, Vishvam ahankaradi prapancham. The word Vishvam in this verse means manifestation, which begins from false ego. விஸ்வம் அப்படிங்கிற பொருளுக்கு வார்த்தைக்கு ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா, அகங்காரத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடியது அப்படிங்கிற பொருளை சொல்றார். We can notice this in the third sentence of Srila Prabhupada's purport. பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில இது மூணாவது வரியா நம்ம பார்க்க முடியும். At least in English it's the third sentence. You have to find it in Tamil. தமிழ்ல அது என்ன மூணாவது வரி பார்த்து படிக்கிறீங்களா? Do you see it? அல்பவருஷ பிரபு. Can you see this in Tamil? Do you have the purport in front of you? Hare Krishna Prabhu. In the purport, third line I am studying, Prabhu. இவ்வாறு மகத்தத்துவம் படைக்கப்பட்ட பொழுது அது ஜட ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி அழிவு ஏற்படும் நேரத்தில் தெய்வீக வெளிப்பாட்டை மூடியிருக்கும் இருளை விழுங்கியது. ஹரே கிருஷ்ணா. So this material manifestation actually begins with the false ego. We know this. நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த பௌதீக இயற்கையின் வெளித்தோற்றம், பகிரங்கமான வெளித்தோற்றம் இந்த அகங்காரத்துல, அதாவது அதிலிருந்து தான் தோன்றதுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Sridhar Swami continues, Atmagatam means that this whole thing was situated within him in a subtle form, Sukshma Rupena Sthitam. ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா, மேலும் ஆத்மகதம் அப்படிங்கறதே என்ன புரியுதுன்னா அவருள்ளேதான் இது அனைத்தும் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And Vyanjan means Prakatayan, he is manifesting. வியஞ்சன் அப்படின்னா இந்த பிரகட்டம், அதாவது அவர்தான் எல்லாத்தையும் உயிர்ப்பிக்க வைத்து வெளியே கொண்டு வருகிறார். And what happens when he manifests the variety of these material universes? இவ்வாறு இந்த பலவிதமான வகையாக அவர் வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? Mahan Tivram Pralayakalinam Tamovivat. That means he drinks up or he swallows up the intense darkness that is this Mahat.
அந்த மாதிரி வெளியில வரும் பொழுது இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த இருள் நீக்கப்பட்டு மிக பிரகாசமான அந்த ஒளியின் மூலம் அந்த இருள் அழிக்கப்படுகிறது. And kutastha means devoid of agitation and dissolution. கூட்டஸ்த அப்படின்னா நம்ம அதாவது இந்த அழிவுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. So in this sense, yes, in this sense he takes this atmanam praswapayati prachadayati iti tatha. To swallow or to cover up the self. This is what is being described here. இதன் மூலம் என்ன சொல்றாருன்னா தம்மை தாமே வந்து ஒரு ஆத்மாவை முழுக்க மறைக்கிறது. So this darkness that covers ourselves, this is being swallowed up by, this is being destroyed by the Lord when he manifests this material cosmic manifestation. ஆக ஆத்மாவை கவ்வும் இருளானது பகவான் தோன்றும் பொழுது அகற்றப்படுகிறது. அதாவது இந்த பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார்? இந்த பிரபஞ்சத்தின் வடிவத்துல தோன்றும் பொழுது. It's kind of hard to imagine that to manifest variety is to swallow up darkness, but that's the way it's being stated. It's kind of a via negativa. இது வந்து நம்மளுடைய சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கலாம். அதாவது இருளை அழிப்பதற்காக வகை வகையாக தோற்றங்கள் வந்ததுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி அதை வந்து நடக்குங்கிறது கஷ்டம்தான். So at the time of dissolution, sometimes when we're deep asleep, we forget about ourselves even. ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது நம்மளையே மறந்துடுறோம் இல்லையா? So that is the darkness that is manifesting these universes will swallow up, figuratively speaking. அப்படிப்பட்ட இருளதான் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட இருள் தான் கவ்வப்படுகிறது, மறைக்கப்படுகிறது, அகற்றப்படுகிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். Vishwanath Chakravarti Thakur says essentially the same thing as Sridhar Swami. ஸ்ரீதர சுவாமி கூறியதே தான் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் கூறுகிறார். Mahat Tattva manifests the material elements starting with ahankara. மகத்தத்துவம் பௌதீக கூறுகளை வடிவம் கொடுக்கிறது. எப்படி அப்படின்னா அகங்காரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து. That is the basis of this Vishva. இந்த பௌதீக உலகம் விஸ்வம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியதற்கு அதுதான் அடித்தளம். Previously all these elements and everything was situated within the Mahatattva in a subtle form. இது தோன்றுவதற்கு முன்னாடி நுணுக்கமான விதத்துல இந்த மூலக்கோர்கள் அனைத்தும் மகத்தத்துவத்து உள்ளே இருந்தது. And he says that the Mahatattva is fixed or kutastha. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மகத்தத்துவம்ங்கிறது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. Without any agitation or inertness. அதுக்குள்ள எந்த விதமான சஞ்சலமோ இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையோ கிடையாது. It was covered by darkness. அந்த மகத்தத்துவத்துள்ள எல்லாமே வந்து இருளால் மறைக்கப்பட்டது. That means that at the time before destruction, Mahatattva merged into Prakriti. என்ன அர்த்தம்னா பிரளயத்திற்கு சற்றே முன்னரே மகத்தத்துவம் அனைத்தும் பிரகிருதியோட ஐக்கியமாகிவிட்டது. I think Srila Prabhupada's purport makes it so much, it just clarifies everything. இங்க பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை படிச்சோம்னா எல்லாமே தெளிவாற மாதிரி இருக்கு. But because another one of the commentators, the Nimbarki commentator named Shukdev, he's quoting from the second canto. I will dutifully relate what he says about this. இன்னொரு நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் சுகதேவர் அவர் கொடுக்கிற ஒரு வர்ணனைய அவர் 2ஆம் ஸ்கந்தத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார். முதல்ல அதை பார்ப்போம்.
If you have a Tamil version of 2nd Canto, Chapter 5, Text 23, you can read it. இரண்டாம் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 25. What is the shloka, Prabhu? 23. 25. 2:5:23. இரண்டாவது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகம். Mahatatstvanaat rajasatvopabrinhitat tamah pradhanas tvabhavat dravya jnana kriyatmakaha. And then he can read the translation. Hare Krishna Prabhu. 2:5:20. மகத்தத்துவம் சலனமடைவதால் ஜட செயல்கள் உண்டாகின்றன. முதலாவதாக சத்வ மற்றும் ரஜோகுணங்களின் உருமாற்றம் உண்டாகின்றன. பிறகு தமோ அதாவது அறியாமை குணத்தின் காரணத்தால் ஜடம், அதன் அறிவு மற்றும் பௌதீக அறிவின் பல்வேறு செயல்கள் ஆகியவை நிகழத் துவங்குகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, so this is helpful because it's something that Srila Prabhupada also discusses in his explanations of this verse. பிரபுபாதரும் இந்த கருத்தை தான் தம்முடைய பொருளுரையை விளக்குறார். அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்பது நமக்கு புரிய வரத்துக்கு உதவும். On December 29th, 1974 in Mumbai, same series of classes on Kapila Dev's teachings. கபில தேவருடைய உபதேசங்களை அவர் விளக்கின அதே நாள்ல தான் இந்த உபன்யாசமும் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And it's very interesting what Prabhupada says about Vishwam Atmagatam. விஸ்வம் ஆத்மகதம் அப்படிங்கறத பத்தி பிரபுபாதர் விளக்குனது இங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். இதுல கவனிக்க வேண்டியது ஒண்ணு முக்கியம். He reminds us what we hear in the Shruti mantras and in Ayurveda and so many places, that within everyone's body, it's like a small universe that represents the macrocosm. பிரபுபாதர் இங்க நமக்கு என்ன நினைவுபடுத்துகிறார்னா, ஸ்ருதி மந்திரங்களும் ஆயுர்வேதங்களும் கூறுற அதே கருத்து தான். அதாவது நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளேயே ஒரு பிரபஞ்சத்துடைய அமைப்பு நம்மளுடைய உடல்லையே இருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்துறாரு. Whatever exists outside of ourselves, it also that's what exists inside of our bodies. இந்த பிரபஞ்சத்தை வெளிப்படையா இருக்கக்கூடிய வெளியில இருக்கிற அனைத்து என்னென்னலாம் பாக்குறீங்களோ அது அனைத்தும் நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கு, அதே அமைப்பு. And vice versa. அது திருப்பி கூட போட்டு நம்ம சொல்லும் பொழுது அதே மாதிரிதான் நம்ம உடல்ல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வெளியில பார்க்க முடியும். And there's interaction between the microcosm and this macrocosm and this microcosm. There's interaction. இந்த ஒரு பிரபஞ்சம், பெரும் அளவில் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம், வெளித்தோற்ற பிரபஞ்சமும் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சமான சிறு தோற்றமான பிரபஞ்சமும், இது ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒண்ணு ஒரு உறவு ஒரு உறவு உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது. Srila Prabhupada gives the analogy also from the maybe not Shvetashvatara Upanishad. Maybe I don't remember. Chandogya Upanishad. This banyan tree. Within the banyan tree, there's a seed containing a banyan tree. Within the little seed. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதர் சாந்தோகிய உபநிஷதமா இல்ல ஸ்வேதாஸ்வதர் உபநிஷதமான்னு தெரியல, சாந்தோகிய உபநிஷதம் தான் நினைக்கிறேன். ஆலமரத்தை உபயோகத்தை சொல்றார். ஆலமரத்தின் இருக்கும் பழங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய விதைகளுக்குள்ள இன்னொரு ஆலமரம் இருக்கு. Tatvamasi Shvetaketu. This is the famous Mahavakya, so-called Mahavakya of Shankaracharya. You are that. சங்கராச்சாரியருடைய மகா வாக்கியம்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மிக பிரபலமான தத்துவமசி, நீ அதுவே. He had his son break open a fruit, and he saw the seed, and then he broke open the seed, and he said, "What's inside the seed?" Do you know this story? No. Shvetaketu, his father, explaining that to give him this lesson, he says,
You bring me a fruit, break it open, what's inside? There's nothing inside. He says, no, there's a seed inside. ஸ்வேதகேத்துவுக்கு தம்முடைய தகப்பனார் இதே பாடத்தை புகுத்தும் பொழுது ஒரு பழத்தை கொண்டு வா அப்படிங்கிறார். பழத்தை கொண்ட உடனே இத நறுக்குன்றார். பழத்தை நறுக்கணும்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னா உள்ள ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறார். இல்ல, அது உள்ள ஒரு விதை இருக்கு, அந்த விதை தான் பழம்ங்கிறார். Then he says, what's inside the seed? அப்ப கேக்குறார், அந்த விதைக்குள்ள என்ன இருக்கு? Open it up, what do you see? அந்த விதையை பொளந்து பாரு, உள்ள என்ன இருக்கு? Shwetaketu said nothing. ஸ்வேதகேத்து அதை உடைச்சு காமிக்கிறார், ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படிங்கிறார். And he said, no, you are inside. ஸ்வேதகேத்து கிட்ட சொல்றாரு, இல்ல நீதான் அது உள்ள இருக்க அப்படிங்கிறார். Tattvamasi. So this is the idea. Whatever we see outside, it's within us as well. வெளியில என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ அது அனைத்தும் நமது உடலுக்குள்ளே இருக்கு. So Yasaika Nishvasita Kalamathavalambya from this great Mahavishnu is breathing out so many universes. இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை ஸ்லோகமான யசைக நிஸ்வஹித காலமதாவலம்பியா, அதுல என்ன பிரம்ம மகாவிஷ்ணுடைய அவர் மூச்சு விடும் பொழுது அனைத்தும் வெளியில வருது, எல்லாம் அவர் உள்ள இருக்கு, எல்லாம் வெளியில வருது. He desires to give the jivas some facility to work out their problems. That's why he creates these universes. மகாவிஷ்ணு இந்த அவர் உள்ள இருக்கிற இந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக, ஒரு வசதியை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சங்களை எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்துகிறார். Mahavishnu being very great, he has great desires. மகாவிஷ்ணு மிக உயர்ந்தவர், அதனால அவர்கிட்ட ஆனாலும் உயர்ந்த ஆசைகள் உண்டு. He's hoping for the ultimate emancipation of all living beings by their own free will. அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா, இப்படி வெளியில வர ஜீவன்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை எப்படியாவது தீர்த்து மீண்டும் அவர்கள் இந்த பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அவர்களுடைய சுய ரூபத்திற்கு சுயநிலைக்கு திரும்புவார்கள் அப்படிங்கறத அவர் விருப்பப்படுறார். This is the nature of his desire. அவருடைய விருப்பம் இப்படிப்பட்ட தன்மையை கொண்டது. What is the nature of our desire? ஆனா நம்மளுடைய விருப்பம் எப்படிப்பட்ட இயற்கையை கொண்டது? We want to make sure that our senses are satisfied. நம்ம நம்மளுடைய இந்திரியங்கள்லாம் திருப்தி அடையணும் அப்படிங்கறதுல மட்டும்தான் குறியா இருக்கும். But we do have desire. மறுக்க முடியாத உண்மை என்னன்னா, நமக்கு கிட்ட ஆசை இருக்கு. When we become Jiva Bhuta, our desires become shrunk. They become localized and very focused in a small pinpoint, like 1/10,000th the tip of the hair. நம்ம ஜீவபூதம் அப்படிங்கிற விதத்துல இந்த உடலுக்குள்ள நுழைஞ்சோம்னா நம்மளுடைய ஆசையும் அப்படியே சுருக்கப்பட்டு நம்மோடவே இருக்கு. நம்மளுடைய அளவு என்ன, ஒரு ஒரு முடி கேசத்தின் நுனிபாகத்தின் 10,000 பங்குல ஒரு பங்கு, அந்த மாதிரி குறையாக நம்மளுடைய ஆசையும் குறைந்து விடுகிறது. Still, by the force of our desires, however big or small they are, this whole cosmic creation comes into play, just to facilitate those desires. அந்த ஆசை அவ்வளவு சின்ன அளவுல இருந்தா கூட அந்த சின்ன அளவு ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தையும் உண்டுபடுத்தி நம்மள அதுக்குள்ள செலுத்துறார். In the last creation, we all had our desires, and then everything was swallowed up, so to speak, into the darkness. போன படைப்பின் பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஆசை வச்சிருந்தோம். நம்மளுடைய ஆசை எல்லாம் சுருக்கப்பட்டு இருள்ல கவ்வப்பட்டு அதெல்லாம் நிறுத்தப்பட்டது. And we went into deep sleep mode, you might say. அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், அனைவரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போய் சேர்ந்து இருந்தோம்னு சொல்லலாம். It's kind of like when you turn on your computer and it asks you, do you want to begin again where you left off? சில சமயம் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கம்ப்யூட்டர் கேட்கும்,
எங்க விட்டியா அங்கிருந்தே ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறியா? So this is Subodhita Nyaya. A man is sleeping, he forgets everything what he's doing in life. He's got a completely different existence when he's asleep, dreaming. இந்த நியாயம் எப்படின்னா சுபோதித்த நியாயம்னு அழைக்கப்படுது. ஒருத்தன் உறங்க போயிட்டான்னா அவன் உறங்கறதுக்கு முன்னாடி அவன் எல்லா என்ன நினைவுகளோ எல்லாம் மறந்துடுறான் உறக்கத்துல. But when he wakes up, slowly everything he remembers and he realizes, oh, this is my real life. விழித்து எழும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முந்தைய நினைவுகள் என்ன, முந்த நாள் என்ன பண்ணோம், அது எல்லாத்தையும் அவனுக்கு நினைவுக்கு வருது. The problem is that we're not yet awake. We're still sleeping and we think that we've awakened. பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கோம், ஆனா எழுந்துட்டோம்னு நினைச்சுக்கிறோம். This happens to me almost every other day. என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்துல இது அடிக்கடி எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பல நாட்கள் நடக்கிறது நான் உணர்வேன். I'm sleeping but I'm dreaming that I'm doing puja. நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன், ஆனா தூக்கத்திலயும் நான் வந்து பூஜை பண்றேன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். I have to wake up the deity. You have to wake up what, prabhu? The deity. அப்ப தூக்கத்துல உடனே நான் நம்மளுடைய விக்கிரகத்தை எழுப்பணும். And at that time I'm thoroughly innocent of the fact that I have to wake up myself first. I'm still dreaming. எனக்கு வந்து கனவுல நான் வந்து பகவானை எழுப்பணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனா நானே தூங்கிட்டு இருக்கேன், நானே எழுந்திருக்கல அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியறது இல்ல. In this way Prabhupada says we're not actually awake yet even. இந்த விதத்துலதான் பிரபுபாதா சொல்றார் நம்ம உண்மையிலேயே எழுந்திருக்கல. And this process is going on bhutva priliyate. இது வந்து பல ஜென்மங்களாக பூத்வா பிரளியத்தை நடந்துட்டே இருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து. Now he says swatejasa abhipativram atma praswapanam tamaha. The darkness is there and the light is also there. We just have to be awakened. இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா வெளிச்சமும் இருளும் இருக்கு வெளிச்சமும் இருக்கு, ஆனா நம்ம தான் வந்து இந்த இருள்ல இருந்து எழுந்து வெளிச்சத்துக்கு வரணும். Uttishtata jagrata prapya varanyabodhata. From Katu Upanishad, Prabhupada quotes that you don't stay in darkness, you have to get up now and realize that you have some valuable opportunity at hand. கட்ட உபநிஷத்துல கூறியதையே பிரபுபாதா சொல்றார், உச்சிஷ்ட ஜாகிரதை, நீ எழுந்துரு விழித்தெழு. இப்ப நீ வந்து அந்த மாதிரி எழுந்தாதான் நம்ம வந்து இந்த மறதி தூக்கம்ங்கிற மறதி வந்து நம்மளை விட்டு போகும், வெளிச்சத்துக்கு வரணும். And then Srila Prabhupada quotes from Bhagavat Gita chapter 2 text 69. இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் 69வது ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலிருந்து பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார். Yanisha sarva bhutanam tasyam jagrati sanyami. We have a particular life when we're asleep and there's another life when we're awake. நம்ம தூங்கும் பொழுது ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றோம், முழித்திருக்கும் பொழுது வேற ஒரு வாழ்க்கையை வாழறோம். But actual awakening, real awakening is when we come to our spiritual consciousness, not just waking up the body. உண்மையான விழித்தெழுகிறது அப்படின்னா ஆன்மீக உணர்வுக்கு நம்ம விழித்தெழுந்தாதான் உண்மையான விழித்தெழுதுகிறது. இல்லைன்னா வெறும் பௌதீக உடல் விழித்தெழுவது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. You can be wide awake and alert and active in the material world but still be completely asleep spiritually. It's possible. Hare Krishna, Prabhu. Something happened. I'm here. Okay, I missed the part probably.
Okay, so we can be wide awake and alert and active and yet still be asleep to our spiritual identity. நம்ம எல்லாமே விழித்திருக்கிற மாதிரியே இருக்கலாம், விழித்திருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அந்த விழித்தெழுந்தா கூட உண்மையான ஆன்மீக அடையாளத்தை மறந்து இருக்கிற நிலையில நம்ம இருக்கலாம். Most of us are like this. பெரும்பாலானோர் இப்படிதான் இருக்கோம். நம்ம we're trying to wake up. நம்ம எழுந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். By following the process of Krishna consciousness. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் கிருஷ்ண வழிமுறையை நம்ம கடைபிடிச்சு விழித்தெழ பார்க்கிறோம். But we're still pretty sleepy. சொல்ல போனா உண்மையிலேயே நம்ம தூக்க கலக்கத்துல தான், மயக்கத்துல தான் இருக்கோம். And we're dreaming that we've already woken up and we're brushing our teeth and taking a shower, but actually we're lying in the bed. நம்ம நினைக்கிறோம் நான் எழுந்துட்டேன், பல் தேய்க்கிறேன், குளிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம படுக்கையில தான் இன்னும் படுத்துட்டே இருக்கோம். So real awakening means recognizing that I'm not this material body, I have a spiritual identity that I'm out of touch with. யானை விழித்து எழுவது என்பது என்ன? நான் இந்த பௌதீக உடல் அல்ல, நான் ஆன்மீக ஆத்மா, அதுதான் என்னுடைய அடையாளம் அப்படிங்கறத புரியறதுதான் உண்மையான விழித்தெழுவது. And Prabhupada explained that we have to get out of the designation when we'll understand our real identity, not this bodily identity, but our spiritual soul identity, and this is called Brahmabhuta. Brahmabhuta நிலை அர்த்தம் உண்மையான அடையாளத்தை உணர்வது. நான் இந்த பௌதீக உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா, என்னுடைய உண்மையான அந்த நிலை தான் பிரம்மபூத நிலை என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Otherwise, we're Jiva Bhuta. Jiva Bhuta means we're locked into this local consciousness, bodily consciousness. பிரம்மபூத இல்லாத நிலை என்றால் ஜீவபூத நிலை. அதாவது நம்ம இந்த உடல் நான் தான் அப்படிங்கிற உடல் சம்பந்தமாவே யோசிக்கிற நிலை. So therefore, Bhaktivedanta Thakur is singing, Kota nidra jao maya arpiyasya chirakule. The child is sleeping in the lap of the mother. Similarly, we're sleeping in the lap of Maya. பக்தி நோட்டாகிற அதனால்தான் அப்படி பாடினார். ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாயின் மடியில தூங்குறது, அது போல நம்ம அனைவரும் மாயையின் மடியில தூங்குறோம். But we have the power to be awakened. Swatejasa. ஆனா நம்ம கிட்ட விழித்தெழுவதற்கான சக்தி இருக்கு, நிச்சயம். We've already heard Swatejasa means Lord Vishnu has his desire to rouse all the living entities by his own power, but we have power to be awakened as well. நம்ம ஸ்வதேஜசானா ஏற்கனவே பார்த்தோம், விஷ்ணு அனைவரையும் விழித்து எழ வைக்கிறார். ஆனா நம்மிடமே அந்த சக்தி உண்டு. And because we're not machines, our free will makes a big difference. We have to desire that. நம்ம ஒரு இயந்திரம் கிடையாது, நம்ம கிட்ட சுய இச்சை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கருவி இருக்கு. அத ஆனா நம்ம உபயோகிக்கணும். So Srila Prabhupada is taking here this idea, swatejas. It's more like your own free will. ஆனா இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்வதேஜச அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சுய இச்சை, சுய விருப்பம் அப்படிங்கிறதோட ஒப்பிடுறார். And then he brings it to the point that we always come to, that it is by good association that we awaken this power within us. இது எப்படி இந்த விழிப்புணர்வுக்கு நம்ம வருதுன்னா, பிரபுபாதர் சொல்றார், நல்ல சத்சங்கம் மூலம் நம்ம இந்த நிலைக்கு வர முடியும். Just like the yogis, they want to awaken the kundalini within your mind-body complex. யோகிகள் என்ன முயற்சி பண்றாங்க? குண்டலினி அப்படிங்கறத தட்டி எழுப்ப பாக்குறாங்க. நம்ம உடல் மனம் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டலினி. Similarly, the devotees want to awaken our own spiritual identity as eternal servants of Krishna, lovers of Krishna. இதே போலதான் பக்தர்கள் உண்மையான அடையாளம் என்ன, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருடைய அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள் பக்தர்கள் அப்படிங்கிற நிலைய தட்டி எழுப்புறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றாங்க. So adau shraddha tata sadhu sangha. If we have a little faith that we require awakening of spiritual consciousness, then we should not sleep under the spell of material consciousness. A little faith will help us.
அதவ் ஸ்ரத்தா ததா சாது சங்கம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதவ் ஸ்ரத்தான்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சிறு துளி நம்பிக்கை, விசுவாசம், நம்பிக்கை அப்படிங்கிற அந்த நம்ம ஆன்மீக ஆத்மா இந்த அறிவுல நம்ம வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம தட்டி எழுப்பப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிட்டோம்னாலே அடுத்தது நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் நம்ம அந்த சாது சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம விழித்தெழ முடியும். We're sleeping in the lap of this Pishachi, Maya. இந்த மாயைங்கிற பிசாச்சியின் மடியில தான் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம். She can kill us at any time. It's a great danger, and we don't realize that because we're still sleeping. அந்த மாயை நம்மளை எந்த நேரத்திலும் கொல்லலாம், ஆனா நமக்கு அந்த அபாயம் தெரியாமல் தூங்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம். Sometimes we get a shock. Oh, did you hear about so and so? No, what happened? Oh, he's dead. Car accident. சில சமயம் நம்ம அதிர்ச்சியான செய்திகளை கேட்கிறோம். இந்த நபரை பத்தி கேள்விப்பட்டியா? என்னாச்சு? நான் கேள்விப்படலன்னு சொல்லுவோம். அவர் வந்து கார் விபத்துல இறந்து போயிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? Or last week we heard Kadam Kanan Maharaj, he's stage 4 cancer. He's coming to Vrindavan to die now. நம்ம இல்லைன்னா இப்பதான் வந்து ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவத்தை கேட்டோம். கதம்ப காணன மகாராஜர் வந்து முத்திய நிலை புற்றுநோய் அவருக்கு இருக்குன்னு, அவர் அதனால விருந்தாவனத்திற்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறார். ஏன்னா அங்கதான் உயிரோடணும்னு பாக்குறார். So this is a very dangerous situation to be in. If we're sleeping and someone is coming to kill you, you don't know. ரொம்ப அபாயகரமான சூழ்நிலை. நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம், யாராவது நம்மளை கொல்றதுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது நமக்கு தெரியாது. So therefore association is required. அதனாலதான் சங்கம் தேவை. And what happens in that sangam? You can hear something. அந்த சங்கத்துலனால என்ன பயன்? அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னோம்னா நமக்கு காதுக்கு கேட்கும். Even if you're asleep, you can be awakened by the hearing because the hearing still works. நம்ம உணர்வது என்ன? தூங்கி கொண்டிருக்கோம். தூக்கத்துல இருந்து நம்ம எப்படி தட்டி எழுப்பப்படுறோம்? சப்தத்தினால. அதனால தூங்கினா கூட காது வேலை செய்யும். அதனால சங்கம் இருக்கும் பொழுது யாராவது வந்து நம்மளை எழுப்ப முடியும். Even if someone is in a coma, the doctors are saying that person can still hear everything. ஒருவர் வந்து முத்திய மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கோமா நிலையில இருந்தா கூட அவர்கள் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர்களால கேட்க முடியும். You can chant for that person. If you have a relative or someone dear to you who is in a comatose state, you can always benefit that person still by chanting. They can hear. அதனால அந்த கோமா நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை கூட நீங்க வந்து விடுவிக்கலாம். அப்படி யாராவது உங்க உறவினர்கள் இருந்தாங்கன்னா எப்படி அவர்களுடைய காது கேட்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவர்கள் காது கிட்ட போய் நீங்க அவர்களுக்காக ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கலாம். Even if you feel like you are spiritually comatose, you can still be aroused by hearing. You can still hear. It's a fact. நீங்களே வந்து கோமா நிலையில இருந்தா கூட உங்களால நிச்சயம் உங்களையே அந்த சப்தத்தின் மூலம் எழுப்பி விடலாம். நமக்கு நிச்சயம் காது கேட்கும். All other parts of the body are asleep, but the ear remains open. மற்ற பாகங்கள்லாம் வந்து தூக்கத்துல இருந்து நகர முடியாம இருந்தா கூட காது கேட்டுட்டே இருக்கும். Everything else dormant, but the ear remains active. காதை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து செயலிழந்து இருக்கலாம், ஆனா காது நிச்சயமாக செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. So therefore the Vedic mantras are called Shruti, what you hear. அதனாலதான் வேத மந்திரங்களுக்கு ஸ்ருதி அப்படின்னு பெயர். ஸ்ருதினாலே காதால கேட்கப்படுவது. And of all these Shruti mantras, there is one Maha mantra. இந்த ஸ்ருதி மந்திரங்கள்லயே ஒரு மகா மந்திரம்னு ஒண்ணு உயர்ந்த மந்திரம் உண்டு. That is the most important mantra in the Vedas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அந்த மந்திரங்கள்லயே மிக உயர்ந்த மந்திரங்கள்லாம் மகா மந்திரம். அந்த மகா மந்திரம் என்பது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. So this Maha Mantra, it will wake us up even if we're in a spiritually comatose position.
ஆன்மீக ரீதியாக கோமா நிலையில இருந்தா கூட நம்ம இந்த மகாமந்திரத்தின் மூலம் தட்டி எழுப்பப்படுவோம். Or at least what we should try to do is to chant this Hare Krishna Maha Mantra as seriously as we can. அதாவது நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் தீவிர முயற்சியை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுவாக செய்யணும். Even if you're chanting in your sleep, you can still chant before this pishachi kills you. நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னா கூட பரவாயில்ல. ஏன்னா எப்படியாவது இந்த பிசாசி மாயை நம்மளை கொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கிருந்து தப்பிக்கலாம். And we should try to chant without distraction. நம்ம ஜபம் செய்யறோம் அப்படின்னா எந்த வித நம்ம நம்மளுடைய கவனம் சிதறாமல் ஜபம் செய்ய வேண்டும். Even if we're distracted by the things in our dreams, even if we're in a nearly comatose state, if we somehow simply hear this mantra, we will be awakened to our spiritual consciousness. It's a fact. நம்ம சரியாம கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தா கூட தூக்கத்துல இருக்கோம். இந்த தூக்கத்துல இருக்கனால கவனம் இங்க சிதறலாம். அப்படியே இருந்தா கூட நம்ம இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்தோம்னா நம்ம படிப்படியாக அந்த நிலைக்கு நம்ம விழித்தெழுந்து நம்மளுடைய உண்மையான ஆன்மீக நிலையை அடைய முடியும். Simply we have to make the attempt. That is what Prabhupada interprets the word swatejasa. You have that tejas within you that you can attempt this if you choose. பிரபுபாதர் இங்க ஸ்வதேஜசா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் சொல்றாருன்னா, நீங்க குறைந்தபட்சம் உங்ககிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு, முயற்சி அப்படிங்கிற சக்தி. நம்மளால கவனம் இருக்கோ கவனம் இல்லையோ அந்த முயற்சியை மேற்கொண்டாலே நம்ம அந்த ஸ்வதேஜசாவை உபயோகித்து நம்ம விழித்தெழ முடியும். But our attempts should be assisted or guided by a superior person, that is the bona fide spiritual master. நம்மளுடைய முயற்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழே தான் அது அதிகாரத்தின் கீழே தான் அது செயல்பட வேண்டும். He can guide us and we can come out of this. அவருடைய வழிகாட்டுதல் மூலம் நம்ம இந்த மயக்கத்திலிருந்து வெளியில வந்துடலாம். Srila Prabhupada is encouraging that Krishna is always ready to help us, provided we're ready to take his help. பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு ஊக்குவிக்கம் கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே நம்மளை உதவணும்னு பாக்குறார். ஆனா நம்ம அந்த உதவியை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதுதான் முக்கியங்கிறார். Within our hearts, he's called Chaitya Guru, the Paramatma. And externally, outside of our physical form, then he is the bona fide spiritual master, the Vaishnava, who will help us. கிருஷ்ணர் உள்ளிருந்தும் செயல்படும் பொழுது சைத்திய குருவான பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார். வெளியிலிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரபூர்வமான குருவின் மூலம் அவர் அதே பரமாத்மா நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். So if you're using your own swatejasa, your own innate potency to try to hear this Hare Krishna Mahamantra, then Krishna as the Chaitya Guru, he will notice. நீங்க ஸ்வதேஜசத்தை உபயோகித்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்யணும் அப்படின்னு தீவிரமா நினைச்சீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பக்கத்திலே இருக்கார், உடனே அவர் நமக்கு உதவி செய்வார். He will see that this living being, after so long, he's a little serious now. Let me help him. இந்த ஜீவன் மிக பல பிறவிகள் தோறும் தவித்து இப்பொழுது கொஞ்சம் தீவிரமாக நேர்மையாக இருக்கிறான். சோ அதனால இவனுக்கு நான் உதவுவேன் அப்படின்ற தீர்மானத்துக்கு பகவானே வருவார். He's trying to hear my name. That means he wants to know me. He wants to come back to me. அவன் என்னுடைய நாமத்தை காதால கேட்பதற்காக முயற்சிக்கிறான். அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவன் என்னிடம் வரணும்னு நினைக்கிறான். அதனால அவர் உதவுவார். And he will at that time nurture the same desire from within our hearts. அதே சமயத்துல அந்த சின்ன ஆசையை மேலும் அதிகமாக வளர்ப்பார் அவர். And from without, he will send a bona fide spiritual master to give instructions. வெளியிலிருந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை நமக்கு அவரிடம் வழியை காட்டுவார். So in this way, while we can, we should take advantage of this process, which is actually the purpose of this material creation. இந்த விதத்துலதான் இந்த பௌதீக படைப்பின் குறிக்கோளான அந்த பகவானை சென்றடையும் குறிக்கோளை நம்ம
அதனுடைய முழு பயனை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Svatejasadipat Tivram, Srila Prabhupada says, we have got that potency that we are able to come to the light if we choose. அந்த ஸ்வதேஜசாபிபத் தீவிரம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு, நம்ம நேர்மையாக பகவானிடம் சென்று அடைய வேண்டும்ங்கிற விருப்பத்தை வளர்த்து கொள்ளும் சக்தி நம்மளே இருக்கு. And very poignantly, Srila Prabhupada adds, we have our independence, we just have to be willing. குறிப்பா என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம கிட்ட அந்த சுதந்திரம் இருக்கு, ஆனா அந்த விருப்பம் வச்சு அந்த சுதந்திரத்தை உபயோகிக்கணும். Independence is there. We may not like the independence even, but it's there. நம்ம விரும்புறோமோ விரும்பலையோ நம்ம கிட்ட சுதந்திரம் நிச்சயம் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கு. You have to be prepared to reciprocate with this supreme person. For many people, that's not so easy thing. பகவான் நமக்கு உதவுறதுக்கு முன் வந்து கொண்டே இருக்கிறார். நம்ம தான் அவர் பக்கம் திரும்பி அவரிடம் சற்றே உறவு பரிமாற்றம் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனா பலர் இவ்வாறு செய்வதற்கு தயாராக இருப்பதில்லை. Sometimes people say, when Bhagavan wants me to go back home, then he'll make me go back home. Sometimes we hear this. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, பகவான் எப்ப என்ன திரும்பி திருநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அப்பொழுது அவர் என்னை அவருடைய நாட்டுக்கு செல்ல வைப்பார் இப்படின்னு சொல்றாங்க. And Prabhupada points out that Krishna is all powerful. He can do that if he wants to. பிரபுபாத சொல்றார், கிருஷ்ணர் நிஜமாவே உண்மையிலே அந்த சக்தி இருக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட. வேணும்னா கிருஷ்ணர் அதை அவர் விரும்பினார்னா அதை செய்ய வைக்கவும் அவர்னால முடியும். He can force you to accept this principle. அவர் நம்மளை கட்டாயப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக இதை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க முடியும். அவர்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு. But that he'll not do. ஆனா அவர் நிச்சயமாக அதை செய்ய மாட்டார். He'll not touch your independence. அவர் உங்களுடைய சுதந்திரத்து மேல கை வைக்க மாட்டார், தலையிட மாட்டார். He'll ask you, but he will not force you. கேட்பார், ஆனா உங்களை வலுக்கட்டாயம் செய்ய மாட்டார். If you don't take it, that's your choice. நீங்க அவர் கேட்ட அத நீங்க தேர்ந்தெடுக்கல அப்படின்னா அது உங்களுடைய தேர்வு. அவர் அதை விட்டுருவார். Or as Prabhupada says, Swatejasa. அதுதான் பிரபுபாதர் சொல்றார். So this is the assurance. To become illuminated, to become awakened to spiritual consciousness, you can do it any time. You just have to accept it. Swatejasa, you have that potency. Yes, something is wrong at my end, Prabhu. I beg forgiveness. Whenever I use Microsoft Teams. Oh, okay. Yeah, you mentioned that before. Anyway, I think it's time to finish now, but anything else Prabhupada said? I mean, that's pretty much it, that we're offering people this Krishna consciousness movement is for giving the opportunity. If you like, you can take it, and then your life will become sublime. This is Prabhupada's program. இதுதான் பிரபுபாதருடைய நிகழ்ச்சி. நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எல்லாருக்கும் சரிசமமாக வழங்குகிறார். நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதன் மூலம் நம்ம பயன் பெறலாம். அது நம்மிடம் தான் இருக்கிறது. So we'll stop here. Does anyone have any questions or any comments? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்கா யாருக்காவது? Kishori Priya has her hand raised. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. We are talking about this darkness, and in the Bhagavad Gita and also in Srimad Bhagavatam, it says Mrityur Atyanta Vismriti. It's complete forgetfulness, and Srila Prabhupada speaks about sleep and how we can awaken by ourselves, this Swatejasa, or we can be awakened by someone else. So my question is, if we start on this path in one lifetime, and if death takes it away completely,
Are we assured that in the next lifetime we will have some remembrance of this? In Tamil. மாதாஜியுடைய கேள்வி என்னன்னா, ஸ்வதேஜசா அப்படிங்கிறது நம்ம உள்ள இருக்கு இந்த விருப்பம். அதேபடி மற்றவர்களும் அவங்களுடைய சத்சங்கத்தினால நம்மளை தட்டி எழுப்ப முடியும்னு. ஆனா நடுவுல மரணம், இது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம், தூங்கிட்டு இருக்கச்சு யாராவது நம்மளை எழுப்பலாம், கரெக்ட், அது புரியுது. ஆனா மரணம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா அடுத்த பிறவிக்கு இந்த ஸ்வதேஜசா எங்க விட்டனா அது அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குமா? அது நிச்சயம் அந்த தொடர்பு உண்டா? Is that right? Yes, Prabhuji. I think you know the answer. உங்களுக்கு இது பதில் தெரியும் நிச்சயம் நான் நினைக்கிறேன். And Krishna says early on in Bhagavad Gita, Neha bhikramanashosti prativayo navidyate salpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. And Prabhupada also in this same lecture from Mumbai, he quoted this verse. இந்த உபன்யாசத்துல மும்பைல இந்த உபன்யாசத்தை இதை பத்தி இந்த தலைப்புல பேசினார் பிரபுபாதர். அதே இதுல பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு, நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி. அதாவது இந்த முயற்சியில ஒரு துளி நம்பிக்கை, ஒரு துளி முயற்சியே நம்மள மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து காப்பாத்துங்கிறத உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறார். So whatever advancement we make in one life, it will not be lost unless we commit offenses. ஒரு பிறவியில நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறோமோ அந்த முன்னேற்றம் நம்ம எந்த அபராதம் செய்யாத பட்சத்தில் அது தொலைந்து விடாது. And that means that in the next life we will begin where we left off. We don't lose ordinarily. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அடுத்த பிறவியில நம்ம எங்க இருந்து விட்டோமோ அங்கிருந்தே ஆரம்பிப்போம். Now it has to be more complicated than that, doesn't it? அவ்வளவு எளிதா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல, இதை விட கொஞ்சம் கஷ்டமா எல்லாம் இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு இது இருக்குமே இதுல. So we have to consider simultaneously that Krishna says ye yatha mam prapadyante tanstataiva bhajami, as last comment. ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணச்சு, லைக் மிருத்யுர் அத்தியந்த விஸ்மிருதி. ஸோ டெத் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஸோ அந்த தட் வாஸ் மை க்வெஸ்சன். மரணங்கிறது அனைத்தையும் மறதியை கொண்டு வரும் சொல்லும் பொழுது இந்த ஸ்வதேஜசாவும் மறந்த வாய்ப்புண்டா?
Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, that time the power cut was here. So, yeah, the thing is that Krishna is going to reciprocate according to the strength of our own desire, according to the intensity of our own interest in him. கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக நம்மளுடைய சக்தி, நம்மளுடைய தீவிரமான விருப்பம், அதற்கு தகுந்த போல அவர் நம்ம எவ்வளவு தூரம் முன்வைக்கிறோமோ அவர் அவ்வளவு தூரம் அந்த பரிமாற்றத்தை நிச்சயம் நம்மிடம் செலுத்துவார். And so that means that if we're very lackadaisical and very casual about it, and we're chanting with offenses, then we can go on chanting like this. Chaitanya Charitamrita says, for so many births, you'll not lose your Krishna bhakti, but neither will you perfect it. This is the point. அதனால நம்ம முழு கவனத்தோட இல்லாம, நம்ம தீவிரமா இல்லாம சோம்பேறித்தனமாகவோ இல்ல கவன குறைவாக அபராதங்களோடு ஜபம் செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா பல ஜென்மங்கள் நம்ம ஜபம் செய்யலாம். கிருஷ்ண பக்தி நம்மிடம் இருந்து விட்டு போகாது. ஆனா அதே சமயத்துல பக்குவ நிலையும் அடைய மாட்டோம். And your advancement will probably be very slow if you're not really that serious. This is the point of tivra bhakti. Then when it's intense, then we advance. அதாவது தீவிர பக்தியாக இருந்தோம்னா தீவிரமா வேகமாக விரைவாக நம்ம முன்னேற்றம் அடைவோம். ஆனா அப்படி தீவிரமாக இல்லாத பட்சத்துல நம்மளுடைய முன்னேற்றம் என்பது மிக காலதாமதமாக தான் இருக்கும். So tejas, swatejasa means swativrata. இல்லையா, ஸ்வதேஜசாங்கிறது ஸ்வதீவிரதா அதோட ஒப்பிடப்படுது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம தீவிரமா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஸ்வதேஜசா தீவிரமாக இருக்கும். And we have to exercise our own initiative. He's not going to push. பகவான் நம்மிடம் இதை திணிக்க போறது இல்ல. நம்ம தான் முன்ன இருந்து இந்த நம்முடைய சுய விருப்பத்தை நம்ம செயல்படுத்தணும். But when he sees, oh, look how she's hearing, she's really interested now, then he's going to reciprocate 10 times more than what you do for him. எப்பொழுது அவர் பாரு இந்த நபர் எவ்வளவு ஆர்வமாக காது கொடுத்து செவி சாய்த்து கேட்கிறார், அவ்வளவு தீவிரமான எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம எதிர்பார்க்கிறத விட 10 மடங்கு அதிகமாக அவர் கிருஷ்ணர் உதவுவார். So that is the key here. Can I ask a related question? In yesterday's Bhagavat Gita class, you were mentioning about this incarceration and how we are incarcerated. We basically have come here because of our offenses, and actually I think Srila Prabhupada in his purport uses Maitunya Agar. It's like a karagar, right? Prison house. So my question is, not each one of us feels that we are in a prison house because, first of all, we don't know what our offense is. We don't know that we've been convicted, and we don't know that we are in a correctional facility. So it's so covered. So how does this work out? Because it's kind of related to this whole thing. So how can we say that we are in a prison house when we don't even know that we are in a prison house, because we seem to enjoy it? Very good question. Before translating, I just wanted to add a question, not a question, a point, so that this is how sometimes we are when people are in this state, how to preach to them, to wake them up. That's a follow up to it. So இங்க மாதாஜி என்ன கேக்குறாங்கன்னா, மக்கள் பொதுவா நம்மளே எடுத்துப்போம், நம்ம தூங்குறோமா, நம்ம விழித்திருக்கோமா, நம்ம என்ன செய்யறோம், என்ன குற்றம் செஞ்சேன், எதுக்காக நான் இங்க வந்தேன், நான் சிறைச்சாலையில இருக்கனா இல்ல நான் வெளியில இருக்கனா, நான் நல்லது செய்யறேனா என்ன செய்யறேன், ஒண்ணுமே தெரியாத நிலையில இருக்கும் பொழுது எனக்கு எப்படி காது கேட்க போறது, என்னுடைய நான் எப்படி விழித்தெழ, is that right? How am I going to be awakened?
No, basically we are here in a correctional facility so that we can correct ourselves and go back. But we don't know that we are in a correctional facility. We seem to be enjoying. And to make this even a little more gross, I read something from Srila Vishwanath Chakravarti Pad where he says we are bound by shackles, we drag it along, and we say very proudly, this is mine, look, I have this. So that's like really like gross. So your question is how to come out of this situation? No, we don't even know it, right? So it seems like a double whammy actually. So, like மாதாஜி கேக்குறது என்னன்னா, இன்னமும் சொல்ல போனா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றார், நம்ம சங்கிலியால கட்டப்பட்டு ஒரு கல்லை இழுக்கணும். ஆனா பெருமையா சொல்லிக்கிறோம், இது மாதிரி நான் சங்கிலியில கட்டப்பட்டு நான் கல்லை இழுக்கிறேன், இது ஒரு பிரச்சனைன்னே தெரியல, இது என்னோடதுன்னு சொல்றோம். இந்த சங்கிலி என்னோடதுன்னு நம்ம பெருமையா சொல்றோம். even claim credit for being bound. நம்ம வந்து கட்டப்பட்டதுக்கு பெருமை வேற சேர்த்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில என்ன விடிவு காலம்? We're proud of our shackles. பிரபு, நாம வந்து சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கோன்றதுக்கு ஒரு பெருமை வேற. So yeah, it is a problem like that. It's kind of like if you live in the People's Republic of China, you don't realize that you're in a prison until you try to get out. பொதுவா சைனா மாதிரியான நாடுல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிறையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது. எப்போ அந்த சைனா நாட்டை விட்டு வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் வந்து சிறையை விட்டு வெளியில போறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரிய வரும். And even in North America, you can go to any shopping mall you want to go. You can drive anywhere you want to go. You can do anything you want if you have money. You know, there's so much facility is there, but people don't realize that you don't really have a choice, actually. அமெரிக்காவே எடுத்துக்கலாம், எல்லாரும் கையில எத்தனையோ பணம் இருக்கு என்கிட்ட, நான் எங்க வேணா போலாம், எத்தனையோ கடைகள் இருக்கு, பெரும் கடைகள், மால் இருக்கு, நான் எங்க வேணா போலாம், என்ன வேணா செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலேயே மக்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைன்னா, அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த அவங்க கட்டுப்பாட்டுல எதுவுமே இல்ல, அது புரியறது இல்ல. You're doing what somebody else wants you to do. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு உண்மை தெரியறது இல்ல. அவங்க எதை செய்ய, மத்தவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதைத்தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதே அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. It cannot possibly be as clear anywhere else as it is in the case of the cell phone. செல்போனை எடுத்துக்கோங்க, இந்த செல்போன்ல வந்து உதாரணத்தை அதை விட தெளிவான உதாரணம் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. These things are designed to be addicting. இந்த செல்போன் எல்லாம் எதுக்கு பண்ணிருக்காங்க, அதை சொல்றத நம்ம கேட்டு செயல்படுத்துறதுக்காகவே, நம்மள அதுக்கு அடிமை ஆக்குறதுக்காகவே உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை. And it's much worse in India than it is in America. நீங்க அமெரிக்கால மோசம் நினைக்கிறீங்களா? ஆனா இந்தியால இதை விட படு மோசமா இருக்கு இந்த I don't think there's any, I haven't seen any country at least that people are so infatuated with this selfie phenomenon as in India. இந்தியாவுல எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு செல்ஃபி படம் எடுத்துக்கிறதுல என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் பித்து பிடித்திருக்காங்கன்றது இங்கதான் பார்க்க முடியும். People die all the time trying to get the perfect selfie. It's reported in the news. என்னமோ தாங்களே ஒரு படம் எடுத்துக்கிறதுக்காக அவங்க உயிரை விட தயாரா இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட செய்திகள் பல நாள்தோறும் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு. So, you know, the Americans are pretty sharp and the Chinese are also pretty sharp, but nobody is as subtle and as effective and as completely in control as is Maya. அமெரிக்கர்கள் வேணா புத்தி சாதுரியமாக இருக்கலாம், சீனக்காரர்கள் அதோட கூர்மையான புத்தி இருக்கலாம், ஆனா யாருமே வந்து மாயை அளவுக்கு புத்திசாலியா இருக்க முடியாது. She has created a prison in which nobody even realizes that they're behind bars. எப்படிப்பட்ட சிறைச்சாலைய உண்டுபடுத்திருக்காங்க, அந்த சிறைச்சாலையை உண்டுபடுத்தி அதுல எல்லாரையும் போட்டு அடைச்சிருக்காங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவன் நான் சிறையில இருக்கேன் அப்படிங்கறத கூட உணராத அளவுக்கு சிறைச்சாலைய அமைச்சிருக்காங்க.
But your implicit question is, how can this be fair? You don't stand a chance. இதுல வந்து என்ன உண்மையான கேள்வி என்னன்னா, இது என்ன, இது வெளியில போறதுக்கே வழி இல்லைன்னா இது எந்த விதத்துல நியாயம்? Therefore, it's sometimes said that lessons learned hardest are the lessons learned best. அதனாலதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எந்த பாடம் வந்து மிக மிக கடுமையான விளைவுகளோட கத்துக்கிறோமோ அந்த பாடங்கள் தான் மிக சிறப்பான பாடங்களாக திகழும். If it was so easy and so obvious for us to actually do something about our predicament, then we would simply try to exploit that opportunity even more than we already are. இது வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இது ரொம்ப எளிதான விதத்துல இது ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம எப்படி வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க, அந்த வாய்ப்பை துர்பிரயோகம் பண்றோம். இந்த ஆன்மீக வாய்ப்பு இருக்கு, இவ்வளவு சுலபம் அப்படின்றத ரொம்ப எளிதா புரிஞ்சுட்டா அதையும் பல மடங்கு துர்பிரயோகம் செய்வோம். And moreover, there's an important thing that is being overlooked so far, which is that every once in a while there's a heavy attack of the threefold miseries of material nature that we have to deal with. இதோட மோசமான நிலைமை என்னன்னா, ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்ம வந்து இயற்கையின் மூன்று வகையான துயரங்கள் நம்மளை தாக்கிக்கிட்டே இருக்குன்றதுதான் உணரணும். Every once in a while, something just really, really heavy happens that just forces us to consider, wait a minute, there's got to be a better way than this. அப்பப்போ நம்ம உணரலாம், மிக எதிர்பார்க்காத விதத்துல பலத்த அடி நமக்கு விழும். அப்பதான் உணர்வோம், ஓ நம்ம என்னமோ தப்பு செய்யறோம், இதை விட வேற ஏதாவது வழி, சிறந்த வழி இருக்கணும். Maybe it's a nuclear tsunami, like the residents of Fukushima, Japan had to undergo several years ago. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜப்பானிய நாட்டுக்காரங்க அந்த ஹிரோஷிமா, அவங்க ஒரு பெரிய, you are saying Fukushima, right? Yeah. That happened in 2011. ஒரு பெரிய, பிரபு சொன்னது 2011ஆம் ஆண்டு, அந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய சுனாமி வந்து ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அணு மின் நிலையம் அதையே விழுங்கிடுது. அதனால மிகப்பெரிய கேடு. இன்னைக்கும் அவங்க வந்து பயந்துகிட்டு இருக்காங்க. Or maybe somebody kills you for no reason. People get shot all the time in America. You know this. நீங்க அமெரிக்கால இருக்கீங்க, அமெரிக்கால இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எந்த நேரத்துல வேணா யார் வேணாலும் வந்து ஒருத்தரை கொன்னுடலாம், குண்டு அடிச்சு. அது அந்த மாதிரியான அதிர்ச்சிகளும் நடக்கும். Or you take your COVID test and it's red. இல்லன்னா இங்க கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க, அது வந்து ரெட்டா வருது, அப்படின்னா நீங்க பாசிட்டிவ்னு சொல்லுது. அதுவும் ஒரு விதத்துல அதிர்ச்சி. I mean, talk to a doctor anytime about how many ways there are to die in this world. நீங்க வந்து இந்த உலகத்துல சாவு மரணம் வரத்துக்கு எத்தனை வழிகள் இருக்குன்றத, எண்ணற்ற வழிகள் இருக்கு. அத போய் டாக்டர் கிட்ட கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல, கேட்டு வேணா பாருங்க. And even if you can tolerate death because dehi no sminyata dehe komaram yovar, there are things in this world that are worse than death, believe me. நம்ம வந்து ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல், பகவத்கீதையில சொல்லி இருக்கு, ஒரு நொடியும் நான் வந்து உடல் மாற்றமே வந்து ஒரு மரணம் தான். அப்போ கடைசி மரணம் என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினைச்சு கூட ஓரளவுக்கு சுதாரிக்கலாம். ஆனா நிச்சயம் மரணத்தை காட்டிலும் மிக கொடூரமான துயரங்கள், கொடூரமான பிரச்சனைகள் நிச்சயம் உண்டு இந்த உலகத்துல. And know for certain that those things are deliberately arranged by Maya, and that too because she's working directly under Krishna's supervision. மேலும் நீங்க என்ன உணரணும்னா, இப்படிப்பட்ட அதிர்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சே மாயை வந்து கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டின் வழிகாட்டுதலின்படி அமைச்சிருக்காங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And Krishna's position is like a parent who actually loves us, but sometimes has to turn us over to a very, very mean uncle for disciplining. கிருஷ்ணருடைய நிலை எப்படின்னா, இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா கூட அந்த நிலையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவர் நம்மளுடைய தகப்பனார், பெற்றோர்.
அந்த அளவுக்கு அன்பு இருக்கு. ஆனா நம்ம எப்படிப்பட்ட முரட்டு பசங்களா இருக்கோம், பிடிவாதம் பிடிச்சவங்களா இருக்கோம்னா, சில நேரங்கள்ல ஒரு சில உறவினர்கள் கடுமையா குழந்தைகள் கிட்ட நடந்துப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களை வழி செஞ்சு சீர்திருத்தம் செய்யணும்னா அம்மாதிரியான உறவினர்களுடைய நிலையை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். It's actually for our benefit. அப்படி அவர் நடத்துறது வந்து நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான். But it's not a comfortable process. ஆனா இது வந்து அவ்வளவு சுகமான வழிமுறைகள் கிடையாதுதான். But its necessity is to awaken us to the real nature of our predicament here in this world. Otherwise we will go on in blissful ignorance forever. ஆனா இப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலைகளை ஏன் ஏற்பாடு பண்றாருன்னா, இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம பாட்டுல நிரந்தரமா அறியாமை அப்படிங்கறத பிரச்சனைன்றதே தெரியாம அறியாமையில மாட்டி பெருமையாக ஆனந்தமா இருக்கேன் நினைச்சுக்கிட்டு மாயையில மாட்டி தவிப்போம். The example is given again in the Bhagavatam. We mentioned this last night. If you're a tiny fish stuck in a pond and the water of the pond is slowly drying up under the Tamil Nadu sun, then that water is not only heating up, but your days are numbered and there's nothing you can do about it, my friend. இங்க வந்து நேத்து நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். இந்த உதாரணம் எப்படின்னா, ஒரு சின்ன குளத்துல ஒரு மீன் இருக்கு. இங்க வெப்பம் அடிக்கிற வெயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீர் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. அதுக்கு கீழே அது வந்து அந்த மீனுக்கு வந்து முதல்ல வந்து வெப்பத்தினால நீர் குறைய சூடும் ஏறுறது. ஆனா அதே சமயத்துல நிச்சயம் அந்த மீனுக்கு மரணம் அப்படிங்கிறது உறுதி. அந்த அளவுக்கு நிலையில் தான் நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். So Prabhupada said we should be deep water fish. அதனாலதான் வந்து மேம்போக்கா இல்லாதபடி நம்ம வந்து ஆழ்ந்த கடல்ல நீர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனை போல நம்ம வாழணும். Don't get stuck in a pond on the land. It's outside of your element. Stay in the Bhakti Rasamrit Sindhu. அதனாலதான் பிரபுபாதர் சொல்றாரு, என்னத்துக்கு போய் குளத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க, கடல் பக்தி ரசாமிருதம் அப்படிங்கிற கடல்ல போய் ஆழமாக வாழுங்க. Oh, we lost Prabhu again. Connection. Anytime my internet may go off. No, this usually happens, Prabhuji. Current போயிட்டு திரும்பியும் ஒரு தடவை current போகும். I think it's like correct. ரெண்டு தடவை போகும். Maybe it's coming back and the UPS ஏதோ இருக்கலாம், தெரியல என்னன்னு. So Prabhuji, unga question எனக்கு புரியல. You were saying that மத்தவங்க yeah, the question is, somebody is wanting me to give a class to a corporate in a corporate program day after tomorrow, and pretty much they want us not to bring even prasadam, not to bring books, not to speak anything spiritual or even by naming. So they are in that kind of, and they want mind control class. So they are in deep ignorance, and we have to, and it's a good opportunity that we want to make sure that we get some contacts from the corporate, and that's a way to enter and get some contacts and bring them outside for programs. So it's a very tough thing that Vedanarayan Prabhu is coming here to Coimbatore for this. Let's see, Krishna willing, we pray. It's not an easy thing to do, but that's what it is. Your question is, they are so in deep in Maya, they don't even know that, and they are saying that they want to know nitty gritty before we talk. Hare Krishna. I have turned off my video, Prabhu, because I'm running low on data. Prabhuji, you're muted. Okay. You're again muted. I didn't do it. We should stop now. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. His Grace Mukunda Prabhu ki jai.
Gaur Bhakta Brahma ki jai. Hare Krishna.